I look complete mess today because I have got a very ridiculous, very dangerous disease that we call bad hair day. I struggled with my hair for like one and a half hour, and I have curtain bangs, okay? I have curtain bangs, so my bangs were like this and they were not ready to cooperate. They were like, no babe, not today. But I was like, yes babe, today. So I'm doing it today, and I just pulled my hair up and pinned up my bangs, and here I am. चलिए शुरू करते हैं। Hey, what's up you all? I'm Preksha Rathod and welcome back to my channel. So today I have got another haul video for you guys, but this haul video is very different from what I usually do. I buy products, I show it to you guys, and then I use it. But since this is a hair care, skin care haul, you guys have read by the title, I have bought a massive box of Mama Earth products, and this is a very controversial brand. From past 6 to 8 months, people are saying good things about the brand and bad things about the brand, and the good thing is that this video is not sponsored, so I'll be giving you my 100% honest review. So in this video I have repurchased the products, like जो मैंने पहले यूज़ किए हुए products है वो मैंने repurchase किए हैं, and there are also few products that I have bought for the very first time and I have been using it for like 3 or 4 weeks. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा दैट मैंने बहुत पहले जब इसका अराइवल हुआ था तब उसकी स्टोरी डाली थी दैट अ हॉल वीडियो इज कमिंग वेरी सून, बट आई डिडंट वांटेड टू गिव लाइक इंस्टेंट रिव्यू बिकॉज obviously it makes no sense. So yeah, and also I have few products that I have bought in future but I will never buy it again, so I'm also going to show you all those products as well. And for me Mama Earth is like 80-20, like in a ratio, मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मेरे लिए काम करते हैं, सो आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट, एंड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो मेरे लिए काम नहीं करते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे. So yeah, since you have already clicked on this video but you have no idea who I am, hi, my name is Preksha Rathod and I make fashion content, lifestyle content. I make travel vlogs as well sometimes because of corona and everything we are stuck at home. I also make daily vlogs. I make everything bhel in this channel, but my niche is basically fashion. I make haul videos, mostly clothes. So yeah, I would really appreciate if you guys take a little bit of your time, go down and hit that red color icon that says subscribe, and उसके बाजू में bell icon होगा, so you can click that as well so that you get notified every time I upload a video. So yeah, without any further ado, let's get right into the video. So guys, the first product is micellar water. It's makeup remover, it's foaming makeup remover, and well, I was very confused with which micellar water I wanted to get. इसके पहले ना I used to use cleansing milk हिमालय का for removing makeup, but थोड़े टाइम से ना मुझे बहुत burning होना चालू हो गया था स्किन में after I applied that, तो I just stopped using that, and then I googled, obviously Google Baba, I googled के which is the best thing to use to remove makeup, and they said micellar water. I didn't wanted to buy the Garnier one which everybody is using because I have quite lost trust from that brand. I don't know, मुझे Garnier के products नहीं पसंद है because it spoiled my hair like hell once, so तब से I just don't trust Garnier. So I googled and Bioderm, मुझे कोई expensive नहीं चाहिए था, तो I ended up buying this one because it has this makeup remove करने का brush as well. So this is the cap. I have been using this is the first time I have got it, and it has this brush also. You have, if you press it like this foaming sense comes. अरे कहना क्या चाहते हो? Comes out this foaming thing, and then you can just circulate it like this. So yeah, this is the reason I got this micellar water, and I think micellar water has glycerin in it, which is a very good agent for removing dirt and for hydration, and I think it does its job. And this was for 399 rupees.
399 if I know. This was for 399 rupees. So I think for 399 rupees it does it job. So guys, the next product is a face wash, and I have been using this from quite some time now. This is my second time purchasing this bottle, and basically it's a tea tree face wash with tea tree and neem. So this is for acne and pimples also, because I have like combination skin, so sometimes I get pimples over the T-zone of my areas, which looks ridiculous. I still have one Babulal here, so yeah. And I chose tea tree because it removes all the oiliness from your skin, and I think it does all the job that a face wash should do. It purifies your skin and makes your skin refreshing, and you know, you can see that visible clear skin sort of thing. What, I don't know how to explain that, but yeah, it does all the thing that a face wash should do. And this was for 399 rupees as well. Okay, so the products that I have purchased, it was not in discount. कुछ भी products इसमें discount पे नहीं था. I just had some coupon, so मुझे कुछ 300-400 rupees discount मिला था पूरे purchase पे. So वही discount है, बाकी pricing पे कोई discount नहीं था. So guys, the next product is an exfoliator scrub, whatever you want to call it. I use scrub as exfoliator. इसके पहले I used to use Everyuth वाला, and I wanted to get a new exfoliator. I wanted to get a new scrub, so I was already buying the Mamaearth का इतना सारा product, so I thought I would go with Mamaearth exfoliator as well. So it is with cocoa essence, coffee and cocoa. It has coffee and cocoa. फॉर एक्चुअली यू नो, ये निकाला है ना, तो मुझे लिटरली वो कॉफ़ी का और कोको का वो स्ट्रॉन्ग स्मेल ऐसे नाक के अंदर घुस रहा है मेरे. Guys, I use this exfoliator once or twice a week, and not this exfoliator. I use an exfoliator once or twice a week, and I have been using this from 3 weeks. एंड मतलब 3 weeks मतलब मैंने ये 6 या 7 बार ही यूज़ किया होगा, इसको ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ फ्रीक्वेंटली आई डू माई मेकअप. आई हैव डन माई मेकअप इन अ वीक, एंड मतलब अगर मैंने 3 दिन कंटिन्यूसली मेकअप यूज़ किया है, तो 4th डे आई विल एक्सफोलिएट माई स्किन. एंड आई चोज कोको वाला बिकॉज कोको इज़ अ ग्रेट detox for your skin. You know, it just goes down deep through your skin and purifies your skin. So yeah, that's why I chose coco. मैं इतनी कोई dermatologist नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ इतना पता नहीं है, but that I know that coffee and coco is a great detox for your skin. and इसका pricing था, I'm sorry, इसका pricing नहीं लिखा हुआ है. So guys, the next thing is a toner, and this is the Rose face toner that I have bought, and this is, I think, first time I have bought this. This is the first time I have got this. I used to use Dabur Gulabari ka first, and then उसके बाद I bought Kama one, but it is very expensive and of no use. Does the same thing. It's a rose water, so I didn't wanted to spend so much on itna sa bottle. So I got this one because obviously I was buying so much things from Mamaearth, so I also added this to it. Toner is basically used to tighten your skin, and I think rose is that ingredient that helps to tighten your pores. Sorry, not your skin, tighten your pores, and it also helps with wrinkles if I am not wrong. So yeah, that is why I just got it, and it does the job. I don't know if it tightens my pores or no, but yeah, I have been using it like almost every day. And this was for 399 rupees as well. I think इसमें mostly सारे products 399 के ही है. I don't know. So guys, the next product is a serum. It's a tea tree face serum. This is my second bottle actually. I have been using this from like 3-4 months constantly, regularly. इसके लिए इसका बॉक्स भी फट गया है, and I didn't keep इसका बॉक्स because मैंने काफ़ी सारों का बॉक्सेस रखा है. मैं यूज़ करती हूँ, वापस बॉक्स में डाल देती हूँ, वापस उसको रख देती हूँ ये वाले बड़े वाले बॉक्स में, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो एज वेल. तो यू नो, वो थंबनेल के लिए भी बॉक्स लगता था, इसलिए. सो या, दिस इज़ अ फेस सीरम दैट आई
purchase. This is my second bottle and it's tea tree face serum with tea tree and salicylic acid. I have salicylic acid का one more serum, I think I showed you. So it's basically it helps with acne and pimples, and tea tree, as we all know, it is a very nice ingredient for your acne and pimples, so that is why I chose this one and I think it does the job. Also it's not very sticky, like पहले starting में जब मैंने first time इसको purchase किया था, मैंने लगाया था, I was like oh shit, this is very sticky, I cannot go with this. But वो थोड़ा सा उसको how I apply serum is I take a little bit of, मतलब जितना मुझे चाहिए उतना on my palms, then I like rub it on my palm and then I apply it and then I slap on my face, like not literally slap on my face guys, but literal थोड़ा blood circulation के लिए I do it like this. And then उसके बाद थोड़ा time, if you keep it like for 5 to 10 minutes, it absorbs your skin and there is no stickiness that remains. So I think it's not sticky at all. I really like this serum a lot. So guys, the next thing that we have here is moisturizer. Now I think everybody is using this moisturizer on Instagram. मतलब वो मेकअप IGTVs बनाते हैं ना, उनके मोस्टली सबके इसमें मॉइस्चराइजर यही होता है, बिकॉज फर्स्ट थिंग दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल to be honest, and secondly this is my second purchase, so I know that it is not very sticky. वो मतलब मुझे वेरी स्टिकी मॉइस्चराइज़र भी नहीं पसंद है, मुझे वेरी वो ड्राई टाइप मॉइस्चराइज़र होता है वो भी नहीं पसंद है, बिकॉज वो फिर लगता ही नहीं है कि मॉइस्चराइज़र लगाया है. ड्राई नॉट ड्राई, बट वो जो ऑब्जॉर्ब कर लेता है ना स्किन में, वो भी नहीं पसंद है. सो दिस इज़ लाइक इन द मिडल, सो आई रियली लाइक इट. इट इज़ मामा अर्थ ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र विथ एप्पल साइडर विनेगर. सो दिस इज़ रियली वेरी लाइट वेट एंड इट हैज़ एप्पल साइडर विनेगर एंड इट इज़ फॉर एक्ने prone skin. I don't have a lot of acne, but I have lot of acne marks. So and sometimes I have excessive breakouts on my skin, तो इस वजह से I use this during that period of time. I have lots of moisturizer. If you guys want to see that my moisturizer collection, I'll make a छोटा सा short video for it so that you guys can see. So apple cider vinegar, basically it absorbs your excess oil from your skin. Look, when you apply it, you will feel very what you can say, थोड़ा sweatiness sort of you will feel. लेकिन थोड़ा टाइम as I always say कि मैं अपना स्किन केयर जो है वो मैं 15-20 मिनट अपने फेस पे रखती हूँ, उसके बाद ही मैं मेकअप अप्लाई करती हूँ. इफ़ आई हैव टू यूज़ इट डायरेक्टली, मतलब अगर मुझे डायरेक्टली मेकअप करना है तो मैं मतलब 15-20 मिनट के बाद ही करती हूँ, उसके पहले मैं नहीं करती. तो इट थोड़े टाइम के बाद ना इट सेटल्स ऑन योर स्किन, इट रिमूव्स ऑल द एक्सेस ऑयल एंड द ग्लो दैट इट गिव्स, इट्स beyond something. I'll really use this sometimes in my skincare routine if I'll make a video and you guys can see the difference. So guys, the next product that we got is an aloe vera gel. Now this does not work for me. This is my second bottle, though I bought it again because it works for my mother. She loves it. It's for both hair and skin. तो मेरी mom ना इसको ऑयल में डाल के then she uses in her hair and it works very nice for her. It does not work for me. उल्टा मुझे हेयर फॉल हो रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब हो रहा था, पता नहीं क्यों इसके वजह से, बट इट वर्क्स फॉर हर, सो आई हैव गॉट इट फॉर हर. लाइक मेरे लिए इट इज़ लाइक नो डिफरेंस, मतलब मुझे पता नहीं, मेरे लिए तो इसका कोई डिफरेंस ही नहीं है. मतलब जो बाकी एलोवेरा जेल मेरे लिए काम करते थे वैसे ही ये भी कर रहा है, मतलब आई कैनॉट सी एनी डिफरेंस, I mean to say that. So yeah, and this was for 299 rupees and I think for 299 rupees इतना बड़ा bottle मिल रहा है, तो I think it's a very nice purchase if it works for you. So guys, the next product is the face milk, vitamin C face milk. Now this is not a part of the recent purchase. I got this like in the month of December, I guess, during winters, and I thought this is supposed to hydrate my dead skin, not dead skin, sorry, my dry skin, and well, when I use it I look very dark, I don't know why, and plus it makes me sweat so bad, I cannot explain it. It makes me
sweat a lot. My mom uses this and I don't know why, but it works on her. Surprisingly, it does not work for me. So no, I would not recommend this. दो इसका प्राइस था 449 रुपीज़, बट एंड ये मुझे आई थिंक वो टाइम पे कुछ डिस्काउंट में मिला था, बट नो, it's a no for me. I don't like it at all. So guys, the next product is onion hair oil. Now this is a very fresh piece. I haven't used this box because एक और बॉटल पड़ा है हमारे पास जो अभी भी चल रहा है, बट आई थॉट दैट इट इज गोइंग टू गेट ओवर, आई डोंट नो, तो इसके वजह से मैंने ये मंगा लिया एंड नाउ वी सी दैट it's still going on. So this is our second bottle and my mom have been using this like regularly, like every alternate days या every 2 days she uses this and उनका hair fall is like 80% नॉट देयर. मतलब मेरे बाल में ऐसे करेंगे ना तो इतना हेयर फॉल होता है, बट मेरी मॉम का जरा भी नहीं. सो इट्स वर्किंग लाइक मैजिक फॉर हर एंड एवर सिंस आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस मेरा भी थोड़ा सा हेयर फॉल कम होने लग गया है. सो आई थिंक दिस इज क्वाइट अ परचेज. इफ यू हैव बीन फेसिंग हेयर फॉल प्रॉब्लम देन just give it a try. It's for 399 rupees and 399 rupees में एक्सपेरिमेंट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वंस और ट्वाइस यूज करो एंड अगर ये नहीं काम कर रहा है सो प्लीज स्टॉप यूजिंग इट. इफ यू आर गेटिंग एक्सेस हेयर फॉल बिकॉज ऑफ दिस, फिर भी स्टॉप यूजिंग इट बिकॉज मेरी सिस्टर को हुआ, शी यूज्ड दिस एंड उसको हेयर फॉल नहीं था तो होने लग गया. सो it depends on for whom it works. Now I don't know what my scalp is or what my mother's scalp is. मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ अगर मेरे लिए काम. I buy it and then if it works for me I'll buy it again. If it doesn't work for me then it lies in my some corner of my house. So yeah, I really like this. So guys, the next product is Argan hair mask. Now this is my 4th dabba guys. I use this like आफ्टर एवरी वॉश, आफ्टर एवरी हेयर वॉश एंड ये यूज़ करने के बाद माई हेयर फील्स वेरी सॉफ्ट एंड it also gives, I don't know if it's in my head or something like that, but it gives a very fake volume to it. I don't know, my hair looks very voluminous after I have applied this, क्योंकि मैंने ये चेक किया है. I do my regular hair wash with conditioner and I don't apply this. तो इतना मतलब हेयर को इतना डिफरेंस वॉल्यूम ऐसा चपटा लगता है मेरा बाल. बट when I have used this one, it gives a very nice natural volume to it. I don't know if it's in my head or ऐसा होता है, but yeah, I really like this. This is my 4th dabba as I already said, and this is for 599 rupees and I use it regularly. So yeah, it works for me. So guys, the next product that we have is onion hair serum. Now ये मैंने ओपन नहीं किया एज यू गाइज कैन सी बिकॉज आई यूज टू यूज लिवॉन, बट आई वॉन्टेड टू स्विच फ्रॉम लिवॉन बिकॉज मैंने लिवॉन का एक वीडियो देखा था जिसमें दे सेड दैट इट्स नॉट गुड. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट. इट्स आई जस्ट वॉन्टेड टू चेंज माई सीरम. सो अभी भी लिवॉन चल रहा है तो इस वजह से मैंने ये नहीं अभी तक ओपन किया है. सो आई कैन नॉट सेव दिस वर्क्स और नो. इसमें अनियन है, इसके लिए मैंने ये मतलब ये खरीदा है बिकॉज द हेयर ऑयल एंड द सीरम वो लॉजिक से मैंने ये खरीदा है. उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है. सो आई कैन नॉट गिव ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस वन, बट only I can give is the price. It's for 299 rupees. If you want you can get it. So hot in here. बारिश हो रही है and it's raining since morning and it was so gloomy. I just didn't wanted to shoot today, but मेरे पास कोई spare वीडियो भी नहीं था तो मुझे आज शूट करना ही था because today is Monday, so Wednesday को अपलोड करना है. So yeah. So guys, the next product is a sleeping mask. I don't know if you can see this, but it's a sleeping mask and ये मैंने already खरीदा था, यूज़ कर लिया and I'm not going to purchase it again because it does not do anything to my skin. मतलब कुछ ख़राब तो नहीं कर रहा है बट कुछ अच्छा भी नहीं कर रहा है. पहली बात तो इसका एप्लीकेशन इतना बेकार है.
इसका विक्स जैसा एसेंस है थोड़ा सा, लेकिन विक्स तो फिर भी स्प्रेड हो जाता है, बट दिस यू नो व्हेन आई अप्लाई इट नो, वो स्किन, डेड स्किन कैसे ऐसे ऐसे करते हैं तो निकलती है, वैसे वो ऐसे ऐसे करते हैं तो निकलता है। एंड दिस इज सपोज टू बी मास्क, तो आई थिंक ऐसे अप्लाई करेंगे तो वो निकलना नहीं चाहिए, बट आई डोंट नो, वो कुछ अजीब सा ही वो पाउडरी सॉर्ट ऑफ हो जाता है। सो आई थिंक this is a no for me. So I bought this 2 months ago, and I was actually looking for a nice night cream, actually not a sleeping mask, but I came across this. So usually I do is I buy a mini pack of everything that I want to try. अगर if it is available तो मैं उसका mini pack पहले लेती हूँ. If it works for me then I मतलब ज़्यादा आई कैन परचेज लाइक इन अ क्वान्टिटी, बट अगर इफ इट डजंट वर्क फॉर मी देन इट लाइज इन द कॉर्नर ऑफ माई हाउस, एज आई सेड, तो कोई यूज़ नहीं था, तो आई बॉट दिस फॉर 100 रुपीज़ दैट टाइम, एंड आई डोंट नो अभी इसका मिनी पैक अवेलेबल भी होगा कि नहीं. So guys, the next thing that we have here is a night cream. It has vitamin C and Gotu Kola. I don't know what that is, but I think it's mint and लेमन. यहाँ पे मिंट का फोटो है एंड यहाँ पे लेमन का फोटो है, तो आई थिंक इट्स लेमन और मे बी स्वीट लाइम, आई डोंट नो, बट आई हैव बीन यूजिंग दिस फ्रॉम पास्ट 2 या 3 वीक्स नाउ, एंड कभी कभी मैं भूल जाती हूँ ये लगाना. सो आई डोंट सी विजिबल डिफरेंस इन दिस. सो अभी तक तो मैं इसका कुछ बोल नहीं सकती. इफ़ आई डू डिफरेंट अगेन, आई डू अ हॉल ऑफ Mamaearth प्रोडक्ट्स, एंड अगर ये इंक्लूड होगा देन यू कैन से दैट दिस वर्कड फॉर मी. उसके अलावा तो आई कैन नॉट से एनीथिंग फॉर नाउ. सो या दिस वॉज फॉर 599 रुपीज़, एंड या. So guys, the last thing that we have in this haul is a body butter, body cream, body moisturizer, whatever you want to call it. So I got this during winters, and मैं हमेशा ये लगाना भूल जाती हूँ, but the only good thing about this is it smells like coffee and cocoa. Oh my god, it smells like heaven. So yeah, that is what, and I actually, if you apply this, you smell like cocoa coffee the entire day. That you know, मतलब मुझे एक बार मेरे किसी फ्रेंड ने भी, फ्रेंड मतलब मेरे किसी कॉलीग ने पूछा था आफ्टर आई अप्लाइड दिस एंड वेंट टू ऑफिस ना, तो उसने मुझे पूछा था कि आर यू यूजिंग कॉफ़ी का परफ्यूम, एंड आई वाज लाइक नो. देन आई रियलाइज दैट आई वॉज अप्लाइंग द बॉडी बटर, बट मैं हमेशा ये लगाना भूल जाती हूँ. तो वेन एवर आई यूज इट आई नो दैट इट हाइड्रेट्स माई स्किन, इट मॉइस्चराइजेज इट. मतलब जो विंटर्स में जो वो स्क्रैचेस आते हैं ना ड्राई स्किन के, it prevents that. So I think it does its job. I don't know if I will buy this again or no, because I hardly have that skin. I don't know, मेरे को इतना स्किन ब्रेकआउट्स, मतलब बॉडीली स्किन ब्रेकआउट्स इतना नहीं होता है, बट विंटर्स में कभी कभार बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है ना, तब मुझे हो जाता है वैसा. तो दैट टाइम आई यूज इट एंड आई said that I mostly forget it, but I don't know if I'm going to buy this again or no. So this was for 499 rupees, and yeah, this brings us to the end of this haul. I hope you guys liked it, and I hope this video was helpful for you. I am a combination skin, guys. Mera this part and this part and this part is oily, little dry, little oily, is a combination skin. I don't know how to explain a combination skin, but I know what combination skin is, but I don't know how to explain it. So yeah, and I hope if you are like of my skin range, then this video is helpful to you. If you guys like this video and enjoyed watching it, please don't forget to give a huge thumbs up on this video, comment down below, and मुझे suggestions दो guys, what type of video you want to see on my channel more, so I will
try and plan that in the comment section down below. Also अगर थोड़ा सा टाइम बच गया हो तो नीचे शेयर का बटन है, शेयर भी कर देना, because your girl needs subscribers, your girl needs views, because this is like my 28th video I guess, and अभी तक हम 400 भी नहीं पहुंचे. It's 398 guys, just 398 subscribers, so your girl is working very hard. So please share this video, ask your friends to subscribe to my channel as well. And yeah, since you have watched this video this far, don't forget to subscribe to my channel. So yeah, I'll see you guys next time with another amazing video. Until then, take care of yourself and your family. Bye.